Uhari gani mpenzi mtazamaji, karibu sana kwenye Beyond the Average na Johnny Mwonga. Leo niko na kesi ambayo imeshika hatamu sana kwenye vyombo vya habari Afrika ya Mashariki na hususan nchini Kenya. Ni kwa sababu kesi hii namna ambavyo imekuwa ikifuatiliwa na watu ni kutokana na ilivyogusa maslahi ya wanawake moja kwa moja. Kumbuka kuna kesi kadhaa kuhusiana na vifo vya wanawake, lakini kesi hii ya Jowie Irungu utakuwa umeisikia na imeweza kutolewa tayari hukumu ambayo imepelekea kuzua gumzo tena kwenye mitandao. Niko na bwana Junior Theophil Njombe na tunajaribu kuichambua namna tuwezavyo na uweze kuelewa ni kitu gani ambacho kinaendelea katika ulimwengu kwa sasa. Mimi ni John Mwonga. Thank you very much ndugu John, and namshukuru Mungu ametuweka salama mpaka leo tumeonana tena, lakini to give you a highlight kuhusu kesi hii ni kwamba kwanza kwa kuanzia hukumu imekwisha somwa na Justice Grace Nsioka na bwana Jowie Irungu. Saa hii vile sisi tunaongea hapa, he's in prison, sawa na amehukumiwa kifo, sawa and of course a lot of noises have been made, sawa. Hukumu yake unajua imepokelewa pia kwa mitazamo tofauti, lakini cha kujua mpaka sasa hivi ni kwamba sasa hivi ninavyozungumza bwana Jowie Irungu, sawa, ambaye ndio alikuwa mshutumiwa mkuu wa mauaji ya mwanadada MONICA Kimani, sawa, hukumu yake imetoka na amehukumiwa kifo, sawa. So saa hii vile sisi tuko hapa, Jowie Irungu is in prison, yuko sehemu moja inaitwa death row, sawa, maana yake gerezani. Sasa hivi yakai na wafungwa wa kawaida, sawa. Gerezani kuna sehemu inaitwa death row, sawa. Hiyo sehemu ndio wafungwa ambao wamekuwa convicted kwa mauaji au kwa mada, sawa, ndio wanahifadhiwa kwenye hiyo sehemu wakiwa wanasubiri zile sentensi zao kuja kuwa executed, sawa. Yani either kunyongwa au pengine sometimes huwa kuna rooms za appeal, sawa, ama vinginevyo, but that is later. Lakini sasa hivi Jowie Irungu amehukumiwa kifo na yuko sehemu ndani ya prison, lakini yeye yuko kwenye chumba maalum kinaitwa death row, anasubiria kunyongwa, sawa. Yes. Kesi hii imekuwa ikizungumzwa sana kwenye mitandao, hususan watu wa Kenya. Kuna wanaokubaliana na yale yaliyotokea, maamuzi ambayo yametolewa na mahakama, lakini kuna wengine wanaenda mbali zaidi na kusema kwamba gari iliyotumika ni ya mwandishi wa habari ambaye alikuwa ni mpenzi wa bwana Jowie Irungu. Wao wanahoji kwa nini yeye aendelee kubaki uraiani wakati gari yake ndio iliyotumika. Okay, it's very simple, sawa John, mimi nikitumia pikipiki yako wewe kwenda kumuibia mtu fulani, sawa, alafu wewe baadaye ukaja kuniruka pengine, sawa, na mimi ndio nimeenda kuiba, sawa. First come first serve. Yule mwenye alifanya kitu ndio sheria ina, sawa. Mshikwa na ngozi ndio mla nyama. Sijui unaelewa. This is one. But two, in this world you cannot kill, sawa, and tell people that have been sent by someone, sawa. Unajua hapa Tanzania kuna msemo wa Kiswahili unasema, nikikwambia wewe ule, sawa, kinye utakula, sawa. Kama vile unaweza kusema kwamba nimetumwa kwenda kuua na umeua, sawa. Na zipo kesi kabisa specially zimeelezea, na wapo watu ambao wamehukumiwa kwa ajili ya mashtaka ya namna hiyo, sawa. So the fact that he whether used anybody's car, not only his lover's car, sawa, but the fact that he used anybody's car, sawa, that one will be discussed in some other time maybe, sawa bana. Lakini kwa sasa hivi mahakama ya Kenya, sawa bana, under the Justice Grace Nsioka imempata Jowie Irungu kwamba yeye ndio, sawa, alikula nyama hilo, alikunywa damu,
Sawa. Bado tukirudi huko kwenye mitandao, kwa sababu ndiko tunapata access kubwa ya kuona maoni ya watu tofauti tofauti, na wengine wanasema ni kwa uhuru zaidi. Kuna watu wanadai kwamba katiba ya nchini Kenya hairuhusu kabisa hukumu ya kifo. Kwa maana hiyo, wewe kama mchambuzi na namna ambavyo unafahamu vitu, unadhani mpaka sasa hivi hukumu iliyotolewa ni kifo, ni kitu gani ambacho kinaweza kikafanyika kwa sasa? Okay. You see, John, the Constitution can never have the power than the people who wrote it. Sawa? The Constitution can never have the power than the people who wrote it. That's one. So, you cannot, myself, I will be the very last person, John, to tell you that, nenda kaue mtu fulani, sawa? Kwa sababu baadaye hata kama utahukumiwa whatsoever, katiba inasema wewe hautakiwi kunyongwa. Sawa? Sijui unaelewa John, But maneno ya katiba ni maneno yenyewe yanataka collective ideas. Sawa? Sasa kwa sasa hivi, with the respect that we are living in a 21st century, sawa, it's not a good idea to rely on that fact. Sawa? And mimi nitakupa wewe mifano kidogo. Sawa? Yuko mtu mmoja anaitwa Kare Mondare. Sawa? Ama unaweza kubadilisha hii jina yake, sawa, ukaimuita Kare Mondare hivyo hivyo. Sawa? Huyu bwana alihukumiwa kifo, alihukumiwa mauaji, alihukumiwa kunyongwa. Sawa? Nchini Marekani. Sawa, in 90s huko ukisoma historia ya kesi za namna hiyo. Sawa? Lakini you see this kind of things, kwamba katiba ama sheria fulani hairuhusu kuua au kunyonga, sawa bwana, lakini wewe tayari mahakama imesha kuhukumu. By the time his appeal was successfully, he had spent in prison 38 good years. 38 good years in prison. Sawa? Lakini vile vile hata appeal yake baadaye tena mahakama ikamhukumu tena kunyo. Sawa? So why would you choose that way, that route, that have a lot of mud? Sawa? The good idea is to try to stay away from this kind of scenarios. That is the idea that I can buy. Sawa John, lakini hii maneno ya kufanya hivi vitendo ukarely kwa constitution, sawa, utapotea bure. Sawa? Lakini mbali na constitution tu peke yake, kwa sababu hata kama, kwani wewe unafikiri Justice Grace Nzioka yale, that was not her a personal decision. Sawa? Ni sheria. Sijui unaelewa, na ukisoma sheria ya Kenya, sawa, under section 204 yenyewe inazungumza, sawa, a person with an intention, sawa, to cause death, unlawful death to another person, that person will be named as a murderer. Na katiba ya Kenya ikaongezea hapo kidogo, sawa, and the punishment to a person who is a murderer is death. Ikaweka nukta. Sawa? So, John, pamoja na kwamba hii maneno ya katiba wengine wanazungumza na nini, lakini mimi napenda kuzungumza maneno ya vijana wenzangu. It's never good idea, sawa bwana, kuinvolve kwenye hiyo maneno ya homicides, ya kuua wa mama wetu. Sawa John, hiyo mimi naweza kusema kwa namna hiyo. Umemzungumzia Jaji Grace Nzioka. Watu wanamtafsiri kama shujaa, hususan wanawake, kwa sababu kesi hii ilikuwa ni kesi ambayo ina attention kubwa sana, sio kwa nchi za Afrika Mashariki tu, ni nchi nyingi zilikuwa zikifuatilia kesi hii. Wewe unamtafsiri mama huyu kwa namna gani? Kwa sababu kuna wengine wanasema kwamba
huenda hukumu imekuwa nzito kwa sababu aliyeisimamia ni mwanamke. Wewe unaitafsiri kwa namna gani kesi namna hukumu ya huyu mama na namna alivyotenda? Okay, John. It is true. Sawa, it is true kwa dunia tunayoishi sasa hivi. Sawa baba. Wanasema kila mwamba ngoma ngozi anavutia kwake. Sawa. But I do not want to rely only necessarily on that fact. Sawa. Kwa vile uchunguzi umefanyika, sawa, with coincidental evidences zote zimepitiwa, sawa. Na you know, in other countries there are a system. Wakikuta mtu ana kesi ya namna hiyo, ziko namna za kumwacquit kutoka kwenye hizo kesi ya kumpunguzia adhabu. Sawa. Lakini hiyo sio njia nzuri ya kwenda. Sawa John, because hata kama umehukumiwa kifo ukapunguziwa miaka 5 au 10 ukakaa gerezani maisha yako yote, what will your society or whatsoever gain? Sawa. But we are living in a 21st century. Sawa. When you look at these 3 motherboards of East Africa community, I'm talking of Tanzania, I'm talking of Kenya, and I'm talking of Uganda. Now, when you look at this mother country of ours, our leader, Her Excellency President Dr. Samia Suluhu Hassan, our dearly Commander-in-Chief. Sawa. Ukitazama speaker wetu wa bunge ambaye yeye pia ndiyo president of IPU. Sawa. Ukitazama vile vile, now when you look at general daily routine of the government here in Tanzania, sawa, utakuta mama kama Pindichana ndio amepewa a department ya kusupervise affairs and lives of people. Sawa, through hiyo department yake ya katiba na sheria. When you look at Dr. Tax, the Minister of Defense, hao wote ni wamama kwa Tanzania, and many more kina Umi. Sawa. Okay, let us take one step to now. Angalia Uganda, si unaona President Yoweri Kaguta Museveni, Tibwahurwa. Sawa, but it's only me who is allowed to call him that name. He is my grandfather. Sawa. And when you look at Uganda, the deputy president, vice president of Uganda is a woman. Sawa. She is called Jessica Alupo. Wewe unajua kama Uganda iko waziri mkuu? There is a prime minister in Uganda. Sawa. She is called Robina Nabanja. Mwanamke. But again, when you look at the parliament of Uganda, the speaker, unaona Tanzania nimesema tuko na Dr. Tulia Ackson ambaye pia dunia imeona anafaa kuongoza world institution, wamempa yeye ndio president wa IPU. In Uganda as well, the speaker of Ugandan parliament is also a woman. She is called Anita Among. Sawa. Sasa turudi hapa Kenya kwa majirani zetu. Unaona Chief Justice wa Kenya anaitwa Martha Koome. Sasa baba, kwa haya mazingira unategemea kesi ya nyani akapewa nyani, wewe utapona? And unfortunately hawahukumu wewe tu kama wao, yani intentionally. There are rules and laws that they are following. Sawa. Sasa utapona vipi baba? Unaona ugumu wa haya mambo Sawa. Lakini sio tu kuishia hapo. Sawa.
Justice Grace Nzioka aliendelea mbele akazungumza maneno mengine mengi. Sawa, unaona side effects, the consequences. Alizungumza kwamba Bwana Jowie Irungu, he never take his time to think of the consequences that would happen over that incident of him murdering Monica Kimani. Sawa baba. And now you see, Monica Kimani was she was supervising family business in Juba, South Sudan. Sehemu moja inaitwa Toriti, huko yuko rafiki yangu mmoja anaitwa Toka Chaz. Sawa. Sasa hivi as we are speaking, kufuatia kile kifo chake, biashara ya familia imecollapse, John. Now when you look at Monica Kimani's mother, the old woman, mwenyewe Monica ndio alikuwa na struggle kupatia yeye mahitaji, hata sabuni, pengine mafuta ya kupaka, sukari pengine. Sawa. There is no monetary terms that can bring back anybody's life. Tujitahidi kulinda maisha. Sawa brother, tulinde hata kama itatokea eti waseme how will you compensate someone's life? How? Sawa John. Lakini vile vile Justice Grace Nzioka ameenda mbali zaidi. Sawa. Amezungumza maneno ya, you know John, everyone has a dream in this life. Whether what, no matter what, everyone has a. Now, how many lives are going to be suffered from that incident of murdering Monica Nyamirwa Kimani? How many lives? Kama alikuwa na wadogo zake wanasoma and maybe she was the one paying school fees, they can no longer go to. Who will pay for them? They should now start being beggars. Waanze kupita mtaani pengine kuomba. Why? Million lives are being impacted following the death of Monica Kimani. Sawa ndugu John. But again, ndugu zake Monica Kimani kama kaka yake. Sawa, yule mwenyewe ndio aliona kabisa Monica amelala hapo, amekatwa hapa na panga na panga na sawa brother. Sawa brother. Hizo images, those kind of images will never go away. John, wewe unakumbuka mimi baba yangu alikufa kwa ajali ya sawa. And I was a young boy. Sawa. My young brothers, those Levis and Larrys, sawa. Then the so-called Florian, sawa. And tulipata baba yetu mzima, lakini baadaye maneno ilisikika, baba yetu alipatikana kipande kimoja huku kingine huku. Sawa John. Those kind of images will never go away. Kuna watu ambao wanatamani kufahamu ni reference gani ambazo Jaji Grace alikuwa amelifaa na at least zikaweza kumsaidia katika hukumu ya kesi hii. Okay. Viko vitu vingi alizingatia. As I told you the other time, sawa, Justice Grace Nzioka alitumia doctrine of last sin, lakini vile vile viunganishi ambavyo hivi tunaviita coincidental evidences, sawa. Lakini historia pia inaonyesha, sawa, reference mbalimbali zinaweza kutumiwa, lakini kwenye kesi ambazo zimepita na zimehukumu, yani zimetumia hukumu ya design kama hii, au kesi ya namna kama hii, sawa. There was a famous case in Nigeria back in back in 2006, sawa. It is called the case of Igab. Sawa. There were two people, a lorry driver and his conductor, and they were hired by the same master. Okay? Na utaratibu wa kazi yao
ilikuwa ni kila siku wanakuja pale nyumbani kwa huyo bosi wao, they load, sawa, they take the truck and they go for work. Jioni wanarudisha mahesabu, sawa. Sasa siku moja wakiwa kwenye utaratibu wa kutimiza majukumu yao kama hivi, walikuja pale kazini, wakachukua gari, sawa, hiyo truck ya huyo bosi wao, wakaenda kazini, sawa. But that day when they went, they never come back. After 4 days, dereva mwingine alipatikana anarudisha gari ya huyo boss. Sawa. Now, the boss was asked that driver that, hey, you're not the one I gave you my car. Sawa. You're not the one I gave you my car. And you are the one bringing my car. Where are those guys? That driver and that guy, that driver. Sawa, alimwambia huyu boss kwamba Igabele has just sent me to bring back your car. And where is Igabele? Igabele was nowhere. Okay. The boss went to wrote a police report. Okay. Then police wakaanza kuinvestigate hii kesi. Sawa. And as the investigation was going on, you know, this case, it was very, very sad. It was very, very sad. After some few days, the body of the conductor was seen flowing in riverbank. Sawa. And wakati upelelezi unaendelea, kwa vile walikuwa wanatafuta hawa watu wakiwa sasa wazima. Sawa, investigators walikuwa hawajui haya mambo kama yamefika. Lakini wakati wanachunguza, hey, tena huyu conductor tena mwili umepatikana, mwili yani dead. Sawa. So you know what Igabele did? Igabele then akasafiri, akatoka mjini pale alikuwa anakaa. Then he traveled deep in the village. Very, very deep. Now, as the investigation was going on, siku moja wakaja wakampata kule kijijini aliko kimbilia. You know, then they asked Igabele, "Hi Igabele, why are you here in the village? Kazi vipi? Did you quit your job?" Then Igabele started, "Oh, I've come to see my grandfather over what. Okay." So then the investigators, you know, they took Igabele and bring back to town. Say, Igabele, now wow, let's go back to town. Now, when they reached the town, they took Igabele to Enugu court. Okay, iko mahakama Nigeria inaitwa mahakama ya Enugu. Sawa. Ndio kesi ya Igabele ilisomwa hapo. Sawa. Sasa baada ya uchunguzi kufanyika, ilionekana Igabele ndio. Sawa. And the judge also used the same doctrine of last seen, the same as Justice Grace Nzioka of Kenya has used. Sawa. Kwamba Igabele alionekana ndio alikuwa mtu wa mwisho kuwa na yule conductor wake. Sawa. Akamfanyia mada, akamuua. Sawa. Kwa sababu ambazo yeye ndio anazijua. Igabele then akakimbilia kijiji, akampa huyu dereva mwingine arudishe gari. Sawa. Sasa coincidental evidences pia kwenye hiyo kesi zilipatikana. Sawa. Kwa mfano, if I ask you now, when they asked Igabele, where are you in the village? Na sisi tunajua wewe ni mtu na kazi, umeajiriwa kwa mtu fulani, wewe ni driver, very good truck driver. Sawa. Kwa nini Igabele alikimbilia kijijini? Kwa nini Igabele as the matter of his daily responsibilities, kufanya kazi na kurudisha gari? Kwa nini alimpa dereva mwingine arudishe? Sawa. Kwa nini hakumuaga hata bosi wake? You know, coincidental evidences. So zilimpata Igabele, and Igabele was sentenced to death through hanging, kwa kunyongwa. Sawa. Kwa hiyo ndugu John,
please stop killing. Okay? There is no room for killing, and especially killing our ladies. That one should stop very immediately. Hayo ni maneno ya bwana Junior Phil Njombe, na alikuwa anafanya uchambuzi wa kesi ambayo imekuwa gumzo sana Afrika ya Mashariki. Mimi pia nilikuwa nina hamu zaidi ya kuendelea kuifahamu kesi hii, kama ambavyo tulikuwa tumeanza mwanzo na hatimaye tumefikia mwisho, tumeweza kuichambua kesi hii. Tutaendelea kukupa uchambuzi wa vitu tofauti tofauti kadri ambavyo vinakuwa vinatokea kwenye sheria, siasa, hata kwenye burudani pia tunaweza kuzungumza. Huyu ni Junior Phil Njombe, nami ni Johnny Mwonga. Usiache kusubscribe. Asante sana.